from Hajj. And we are starting, we said yesterday you are told that Hajj is classified into three. We have Ifrad, where you perform only Hajj without Umrah. You have Qiran, where you combine Hajj and Umrah together, you don't separate them. And we have Tamattu, where you combine Hajj and Umrah but separated. You perform Hajj and Umrah separately from Hajj. That is to say, you perform Umrah, and after you finish your Umrah, you remove the Ihram and resume your normal dress, and all the restrictions are lifted until on the 8th of the Hijjah, then you take the intention of Hajj. That is for Tamattu. And that's what we are going to explain, inshaAllah Rabbul Alameen. We label this area to be a miqat. Let's assume we have been to Medina, we finished all the visitation in Medina, and we are leaving Medina for Makkah to perform our Hajj. And since we are going to perform Hajj Tamattu'i, we are starting with what? Umrah. And we said Umrah has three pillars. Number one is the intention, that is Ihram. Intention matters in everything. Without intention, nothing is solid. Then second one is Tawaf, circumambulating the Kaaba, going around the Kaaba 7 times. The third pillar is the Sa'i between Safa and Marwa. So now this place, we are taking it as, we are assuming that we have reached Miqat after leaving Medina. We also mentioned that there are some sunnah acts that you are supposed to do if you want to make it. Number one, taking your ritual bath, which is more preferably if you can do it in your hotel rooms. Put your ihram there, whether man or woman, or after taking bath for men, they can come to Miqat and wear the ihram, or they can even wear the ihram from their hotels. Now we have reached Miqat. Miqat is the station we are taking our intention for Umrah. We said Miqat is a station ordained by the Messenger ﷺ that you don't declare your intention until when you reach that place. And if you pass the station, that is the Miqat, without saying the intention, then you have committed a sin. And therefore you are bound to slaughter a ram for sacrifice. So now this is Miqat. When you reach Miqat, either you have taken bath from your room, putting on your ihram, and for those that are not able to do that, they can do it at Miqat. At Miqat there are toilets and bathrooms. You go in, take your ritual bath, and put on your ihram. For women, any kind of dress that covers their body is ihram for them. But for men, we are asked to change our dress into these 2 white clean garments. That is called ihram. These clothes are 2. So either in your hotel room or at the Miqat, you are expected to change, remove everything. When I say everything, I mean everything. Then you wear this ihram. There are 2 ways you can wear this ihram. And this ihram is in different sizes. Small size, medium size, big size, even jumbo size. So depending on your size also. Now, there are 2 ways you can wear this ihram. Number one, look at me here. If you are going to wear it, make sure that you open your legs. Because if you wear the ihram without opening your legs, you will not be able to walk properly. So by doing this, look at me now. Look at how I attach this one. Then you take it here, then you mold it this way, and you put a belt on it. Secondly, if this ihram is enough to go around your waist, you take it this way to the back of your waist, then you tie it from the back. Any one that you do is okay.
That's the first one. Then the second one, the second ihram is here. Remember, you are removing all your clothes, including underwear. And then the second one is this one. You put it on top like this. You are now in the state of ihram. Is it clear? So if you don't know how to wear your wrapper, go and learn from your wife. Let her teach you, pay the consultation fee, let her teach you how to wear this, because Allah has made it this way. So after putting this ihram, either in the hotel or at the miqat. The second sunnah is for you to perform 2 rakats of nafila in the masjid of ihram and of miqat if it's not time for prayer. If it is time for an obligatory prayer, if you perform the obligatory prayer, is enough for you. There is no need for nafila. After nafila 2 rakats, maybe preferably you read Surah Al-Fatiha and Qul Ya Ayyuhal Kafirun. The first rakah, second rakah, Fatiha and Qul Huwallahu Ahad. Then terminating the prayer is more preferable. You can say the intention right from the time you have finished your prayer. But more preferably and sunnatically, you wait until when you enter your bus and this bus starts moving, then you declare the intention. And we say the intention is Labbaik Allahumma Umratan, since you are performing Umrah. Labbaik Allahumma Umratan, oh Allah, I answer your call to perform Umrah. Remember that I'm just demonstrating. If it is there, I have to remove all this trouser and even the cap that I'm wearing. Any sewn clothes, any tailored clothes is not allowed for men. But for women, they can. All of them here have their ihram. They can do it the way they are now. If they want to wear white, they can do the black, red, or whatever color. But you can also wear another color, but it's more preferred to wear white. Now, declaring the intention, Labbaik Allahumma Umratan, you have already assumed the Umrah. Since you are performing Hajj Tamattu, you are going to perform Umrah, and then later on you perform Hajj. So you are going to declare the intention of what? Umrah. Saying Labbaik Allahumma Umratan, pronouncing the niyyah is only for Hajj and Umrah. All other intentions that for any act of worship is silent. But this one you have to pronounce it. That's the sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. Say Labbaik Allahumma Umratan. That's when you enter your bus and this bus starts moving. By the time you declare the intention, remember we said there are some prohibitions, some restrictions. You don't wear any sewn cloth or tailored clothes. You don't wear perfume. You don't cut your fingernails. You don't cut any hair. You don't hunt an animal. You don't, all those that were mentioned. You don't have any affair with your family. Don't kiss your wife. Don't go near to all those kind of things until after you have finished your Umrah. These prohibitions are there until when you finish your Umrah. So now, when you declare the intention, Labbaik Allahumma Umratan, now follows the slogan of Hajj and Umrah. That is what is called Talbiyah. Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. You are expected to be chanting this Talbiyah until when you reach Makkah. If you are tired of chanting the Talbiyah, you can recite Quran, you can remember Allah in different kind of adhkar, you can also sleep. After you wake up from your sleep, you continue the Talbiyah or recitation of the Quran or any other act of worship. You are allowed to talk to your neighbor or your brother or your colleague there, but talk responsibly. Now, from the miqat, you have already declared your intention, and the prohibitions are there. You will be traveling from Medina miqat, since we are coming from Medina now. So you will continue your journey. Time will come when you either stop for prayer or for eating your food. After finishing your eating or praying, then you continue chanting the talbiyah until you reach Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. So now, when you reach Makkah, we level this place to be Makkah. When you reach Makkah, you will be taken to your accommodation. Your hotel rooms will be provided by either your agents or the officials of the pilgrims. Now, after all said and done, you keep your luggages,
Those that want to renew their ablution, they can renew their ablution if it's broken. Those that have their ablution, and it's not necessary that you must go immediately after reaching Mecca. You can stay for a while to rest, and then you start going for the second pillar of Umrah. Now, this is the first pillar of Umrah intention. Now, the second pillar is circumambulating the Kaaba, which after you have finished with your hotel, you keep your luggage there, then you now go to Haram. Masjid al-Haram, from your own hotel room, you will be chanting Talbiyah, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, until when you reach Masjid al-Haram. When you come to Masjid al-Haram, you are going to enter the Masjid al-Haram with your right leg, as usual and as normal. That any masjid you are entering with the right leg, saying Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah, Allahumma ghafir li dhunubi wa aftah li abwab rahmatik. If you don't know how to recite this dua, you say Bismillahi, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma ghafir li. So anyone, even if you don't know how to say Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, and then you enter Haram. So now, let me go back and repeat in Hausa. Nace, kamar yadda aka mana bayani, aikin haji kashi uku ne. Kashi na farko shine ifradi, ayi aikin haji shi kadai babu umara. Kashi na biyu shine kirani, hada aikin haji da umara ba a rabawa. Sannan kashi na uku shine ayi tamattu'i, wanda yake za a hada niyan aikin haji da umara, amma za a yi umara daban, sannan ranakun aikin haji ayi aikin haji daban. To kuma tamattu'i shi yafi sauki, kuma shi yafi lada, don haka shi zamu nuna yadda ake yin sa. Wancan wanda muka ce shine miqati. A miqati na ake daukan niyya, ba a yadda ka yi niyya ba kafin miqati, ba kuma a yadda ka dauki niyya ba a wuce baka wuce miqati baka dauki niyya ba. In ka wuce miqati baka dauki niyya ba kai laifi, sai ka yanka dabba. Don haka a miqati in ka zo akwai sunnoni da ake na daukan niyya. Daga ciki mutum yana son yanke kumba ya yanke, ko ya yi shaving, ya yi wanka irin na ibada, sannan ya sa ihraminsa. Su mata kowane irin kaya wanda ya rufe jikinsu ihrami ne a wajensu, kowane irin kala. Mu maza an fi son mu sa irin wannan, shine na nuna yadda ake daura shi, ga shi nan yana nuna ku ɗazu, sannan da ake sanya wannan. So za mu cire kowane irin kaya da yake ɗinkakke, wando ne, riga ne, hula ne, waya ne, cover shoe ma ba a yadda mu saka ba. Mata suna iya sa cover shoe, amma ba a yadda su sa socks ɗin hannu ba, hand gloves, ba a kuma yadda su sa niqabi ba, sai inda ya zama necessary, ya zama dole, kila za zama fitina ga waɗansu mazaje, babu laifi aka ce ta saki, in ta wuce ta buɗe shi. Wannan shine. So idan mutum ya zo miƙati, ko dai ya yi wanka daga can ya sa ihraminsa, ko kuma wanda ba su yi wankan ba su shiga, akwai toilet a wajen miƙati, su yi wanka sa ihraminsu, sannan a shiga masallacin da ke wajen a nan miƙati na Zulhulaifa, sai a yi raka'a biyu na nafila, in lokacin ba lokacin sallar farilla ba ne. Amma idan lokacin sallar farilla ne, in ka yi sallar farilla ta isa maka, ba sai ka yi nafila ba. Bayan ka gama nafila ya halatta ka ɗauki niyya, amma a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi bai ɗauki niyya ba sai da ya hau dabbarsa. Falamma stawa ala al-bada ahalla bit-tauhid, lokacin da ya hau dabbarsa sai ya ainihin chanting, ainihin talbiya. Shi kai ma yanzu a sunnanci an fi son ka bari sai ka shiga mota, kana shiga ta fara tafiya sai ka yi niyya. Niyyar kuma shine ɗaya daga cikin rukunan umara guda uku, niyya, dawafi da sa'ayi. To yanzu wannan na farkon shine aka ce ita wannan niyyar sai ka furta da bakinka, ka ce labbaik Allahumma umratan, ya Allah na ansa kiranka zan yi aikin umara. Wannan ita ce niyyar. Daga lokacin da ka yi wannan niyya, mu sani cewa akwai abubuwan da aka haramta maka, shine cire kumba, aske gashi, farauta, ko sa ɗinkakken kaya, ko ainihin sa turare, ko neman aure, ko mu'amala da iyali, ko farauta, duk an haramta maka har sai ka sauke umara. Daga lokacin mota ta ɗauko ka daga ainihin inda ka ɗauki niyya, sai kuma ka fara slogan na aikin hajji ko na umara, shine labbaik Allahumma labbaik, shi ake kira talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ba dole bane sai ya zama na waka, ana yi ne don ya sauƙaƙa ga mutane, amma kana iya yin sa kamar yadda ake karatu, ko kuma ka yi na waka, amma ba laifi bane. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
mata ba a so su daga sauti, su maza su ma ba a son su daga sauti su hal da kansu. Kai gwargwadon dai yadda kake jiyar da wanda yake kusa da kai, haka za a yi ta tafiya. Idan aka je ana cikin tafiya aka tsaya cin abinci ko aka tsaya sallah, ana gamawa kuma sai a fara talbiya a ci gaba. In ka gaji da yin talbiya kuma sai ka yi mai, ka yi karatun Qur'ani ko ka yi wani zikiri ko ka yi bacci. In ka tashi daga bacci ka ci gaba da talbiya ko karatun Qur'ani ko zikiri. An yadda ka yi magana da abokan tafiyarka, amma ya kasance magana ce wata dace da shari'a. Kar a shiga gulma ko hirar siyasa ko abin da zai jawo a zagi wani, duka wannan bai dace ba, kana cikin ibada. Wannan za ka ci gaba da yi har lokacin da aka kawo Makka. Tsakanin Makka da Madina da Makka alal akalla tafiyan awa 7 gwargwadon tafiyar motar. So idan an zo Makka, ko dai ka shigo ta waɗanda za su bi train kuma su sani cewa su kan wajibi ne ma duk abin da za su yi shi a can, don ba a tsayawa a miƙati. Shi yasa ita wannan nafilan ba dole ba ne. Wanda ya biyo train, so train in ya ɗauko ka shi in ya zo miƙati kawai zai yi slow ne, ku ɗauki ne ya wuce. So babu zancen a tsaya a yi nafila ga wanda za su bi train kenan. Amma wanda suke zuwa da mota, mota za ta tsaya a miƙati, ka shiga ka yi nafila. In ka gama ka fito ka shiga mota ta fara tafiya, sai ka yi niyan umaranka, labbaik Allahumma umratan, sannan ka ci gaba da talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Zaka ta maimaita har sai an iso Makka. Ana isowa Makka sai kai shiru, a ɗauke ka zuwa hotel naku. Daga hotel ɗin kuka je, ya halatta ku tsaya ku huta. In kun huta kuka aje kayanku, wanda alwalansa ta karye sai ya sake alwala, domin za a je ɗawafi. Ɗawafi kuma ba a yin sai da alwala. Annabi ya ce ɗawafi kamar sallah ne, abin da ya bambanta su kawai an halatta yin magana a ciki. Shi ya saka ɗawafi in za ka yi sai da tsarki sai da alwala. Ina fata an fahimta. Bari in sake komawa baya, mu tunatar da waɗanda laluran al'ada na iya kama su. Idan laluran al'ada ta kama ki a lokacin miƙati, kar ki samu damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa ki yi wankan, ki ɗauki niyya. Ba dai za ka yi sallah ba, amma za ki yi niyya, ki ci gaba da talbiya da komai. In an zo Makka sai ki jira, idan har ta ɗauke sai ki je ki yi wanka, ki je ki yi ɗawafi da sa'ayi kamar sauran jama'a. Ina fata an fahimta. For those, that the period comes during the declaring of the intention, they should not be worried, because you will declare the intention and you come to Mecca, you wait until the period is over, then you go and perform your tawaf and sa'i. So shine muke magana yanzu, mun iso daga nan kuma bayan mun aje kaya mun canza alwala, sai mu ta sama Masjidil Haram, masallaci mai alfarma. In an yi masallaci mai alfarma za a shiga kafan dama. In an je akwai addu'a da ake karanta ta shiga masallaci koyaushe. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, da sunan Allah, sannan ga kai wa annabi salati, tsira da amince sabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka gafarta man zunubaina, ka bude man kofofin rahamarka. Kana iya ma da Hausa. In baka iya ba ma ka ce bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, sai ka shiga. So idan ka shiga a masallaci mai alfarma, ba a nafila. Ita nafilan da ake na tahiyatul masjid, su ba a yi sai an gama dawafi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon ibadar ɗayanku a harami ta kasance dawafi ne, sannan ƙarshen ibada ya kasance dawafi. Shi yasa ka in an zo ba a fara da nafila, da a fara dawafi ne. So lokacin da ka shiga masallaci mai alfarma, kana tafiya, na farko ka lura da kofan da aka shiga. Kamar yadda ce da yawan lokuta mu 'yan Najeriya da wahala mu fara dawafi tare a kare tare. Other countries kan zaga sun fara tare sun kare tare, amma mu sai ka isko ko dai kalle-kalle ko kuma iya yi ko kuma na sani, sai ya ja mutane wannan ya can wannan ya can, kafin a gama kuna ku 50 ko koma ku 7. So dole ne ka yi mai, ka san wace kofa ka shiga, don in har ma ka bata ka dawo wannan kofar, dole sai ka ga dan uwanka da kuka zo tare, ko ma ba kuma ka ga dan Najeriya ka tambaye shi. Ina fata an fahimta. So now we have come to Masjidil Haram. We entered Masjidil Haram and we are now going towards Kaaba. When you see Kaaba, the moment you see Kaaba, there is also a dua. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. If you can stop there, it's okay. You can also add to Allahumma zid hadha al-bayta ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa birra.
ila akhir dua. So if you don't know how to read this dua, just say Bismillah wa salatu and enter. And when you see Kaaba, Allahumma anta salam minka salam tabarak ya dhal jalal wal ikram, which you are part of reciting after every prayer. So now, when you come to Kaaba, the starting point for tawaf, and tawaf is the second pillar of Umrah, isn't it? So being the second pillar of Umrah, and that tawaf should be performed in the state of ablution. It's like a prayer. At-tawafu kas-salah. It's like a prayer. Illa annahu uhilla fihi al-kalam, except that talking is allowed, is permissible during tawaf. So now, when you come to start your tawaf, you are starting with this corner where the Hajj Aswad is. So this is where we put the Hajj Aswad. So you can come to this side to see for yourself. Now, the reason why we put Hajj Aswad on this side, because our Safa is there. That's where we are starting our Sa'i. And the Hajj Aswad is always looking at the Safa. It's directly opposite Safa. So now this is starting point. And if you are starting tawaf at the second pillar of this tawaf, of this Umrah, this is Hajj Aswad. If you don't know where the Hajj Aswad is, you look at a green light that is showing this is the starting point. Before this time, there was a line drawn, but because people used to stand there and waste time, it has to be cleared and then put a green light. Now, if you don't understand that one, then there's a police that is standing at the gate of Kaaba. It's trying to control the crowd that are there for Hajj Aswad. So in the commencement of your tawaf, when you are starting your tawaf, you have three options. Option number one is for you to put your mouth and kiss the Hajj Aswad without making any sound and say Allah, Bismillah, Allahu Akbar. That's option number one, which is not possible now because of the crowd. The second option is for you to put your hand and touch the Hajj Aswad. After touching the Hajj Aswad, then you kiss your hand and say Bismillah, Allahu Akbar. Where that is not possible and may not be possible, now from any distance, now you point at Hajj Aswad like this or like this, pointing at Hajj Aswad, then you say Bismillah, Allahu Akbar. But remember, you're not going to kiss your hand because it doesn't touch the Hajj Aswad. It's only when it touches the Hajj Aswad that you are kissing it. So don't follow those white men. You will see them doing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, even 7 times. It's only once. Bismillah, Allahu Akbar. Then the dua is Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahadik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. If you don't know how to recite this dua, just commence your tawaf. There is nothing wrong in that. So this is the starting point, and we have 3 options. Either to kiss the Hajj Aswad and say Bismillah, Allahu Akbar, or touch the Hajj Aswad, kiss the hand that touches the Hajj Aswad and say Bismillah, Allahu Akbar without making any sound. Or you point at Hajj Aswad from any distance and say Bismillah, Allahu Akbar. For the men, if you are starting the tawaf, there is sunnah of tawaf of exposing your shoulder. This is sunnah. You now bring out your shoulder and put this ihram under your shoulder, under your arm, and put it like this. This is called an ittiba, and it is sunnah. If you are not able to do that, there is nothing wrong in your tawaf. And the second sunnah is walking hastily. That is to jogging. Jogging is also sunnah. If you cannot also jog, it's also okay. There is nothing wrong in that. All these are sunnah. So for women, there is no ittiba, there is no jogging. So this is the starting point. When you start your tawaf, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahadik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Now, you are starting tawaf and you are going around. During the tawaf, you have the choice of either to make dua, to recite Quran, to make adhkar. It's all allowed. So, when you are going around the the Kaaba, this is where the police is standing. And this is the gate of the Kaaba. Between the gate of the Kaaba and Hajj al-Aswad, there is Al-Multazam, where the messenger put his chest there and make a lot of dua. He made a lot of dua. So now it's not possible. If you want to go there and do it, let it be another time, not this time that you are making this tawaf. So this is the second part of Kaaba that is allowed to be touched. This is Maqam Ibrahim. It has been covered with a glass. This is just like a glass. But the Maqam Ibrahim refers to the stone
that was used by Ibrahim alayhi salatu wasalam when he was building Kaaba with his son Ismail. When the building reached certain level where Ibrahim cannot put the building bricks, now a stone was brought to him, so he stood on that stone to continue the building. Now after the building is completed, this Maqam Ibrahim was attached to Kaaba. But when the messenger was asked to be praying behind Maqam Ibrahim, so it has to be shifted away from the Kaaba so that we have chance for those that are going around. Is it clear? And for Hajar al-Aswad, let me come back. For Hajar al-Aswad is named black stone. The messenger alayhi salatu wasallam said about Hajar al-Aswad that when Ibrahim was building the Kaaba, this corner was lacking a building bricks that he wants to put there. So he was looking for a stone to complete the building. Angel Jibril brought a stone from Jannah. The messenger said it was whiter than the eyes, but it was all our sins that turned it to be black. That is, when you kiss the Hajar al-Aswad, or you touch the Hajar al-Aswad, or you point at Hajar al-Aswad, all your sins will be left on it. So let us darken it again. Is it clear? So that for Hajar al-Aswad. So now Maqam Ibrahim is here, for example. And it has been shifted away from Kaaba so that we have chance for those that are going around the Kaaba. But time comes or came when people are increasing in number, and they were pushing Maqam Ibrahim away to the extent that they said, if we are to do that, then we are taking it outside Haram. So let's leave it where it is now. So if you are performing tawaf either between Maqam Ibrahim and Kaaba or behind Maqam Ibrahim, they're all the same. You either follow here or here. When this is congested, just follow behind Maqam Ibrahim. It's all the same. There is no any difference in the reward. Some people will say, I must follow between Maqam Ibrahim and Kaaba, which is not, it's not right. You have to get yourself ready that when this place is choked up, then you come behind Maqam Ibrahim. Waɗanda ba sa jin turanci, na ce mun iso Ka'aba, tunda mun iso Ka'aba yanzu za mu fara ɗawafi. Ɗawafi kuma kamar sallah ne, ba a yin sai da alwala. Shi yasa idan alwalanka ta kare sai ka fara daga farko. Saukin da muka samu yanzu yake akwai ruwan zamzam a cikin Ka'aba, kana iya zuwa jan ka yi alwala ka sake. So idan mutum ya zo wajen fara ɗawafi zai fara kusurwa ta Hajarul Aswad. An kira shi baƙin dutse, amma asalinsa farin dutse ne. Lokacin da Annabi Ibrahim yake gina Ka'aba, wajen yana buƙatar dutsen da za a saka masa babu. Sai mala'ika Jibril alayhi salatu wasallam sai ya kawo mai wannan dutse daga cikin aljanna. Shi yasa wannan dutse yana cikin duwatsun aljanna. Annabi Ibrahim aka kawo masa wannan dutse ya ɗora shi a wajen sai ya fara ɗawafi. So wannan Hajarul Aswad ɗin shine starting point na ɗawafi, shine inda ake fara ɗawafi. Nan Annabi Ibrahim ya fara, don haka nan za a fara. Kuma idan mutum ya zo zai ɗawafin yana da zaɓin abubuwa guda uku. Zaɓi na farko shine ya sa bakinsa ya yi kisin Hajarul Aswad, ya sumbance shi ya ce bismillah Allahu akbar, wanda ba zai yi ba yanzu saboda me, saboda turmutsutsin jama'a. Abu na biyu shine ka sa hannunka sai ka taɓa Hajarul Aswad, sannan ka sumbanci hannunka ce Allahu akbar. Ina fata an fahimta. Amma da sumbantan shi directly da taɓa shi ɗin duka babu sauti, babu don shi Bahaushe yana ce wurin shan nono, wai shan nono. To wannan baya cikin sunna. Abinda aka ce kawai ka ɗora bakinka ka ce bismillah Allahu, taɓa shi da hannunka, tun da hannun ya taɓo Hajarul Aswad sai ka sumbance ka ce bismillah Allahu akbar. Zaɓi na uku shine daga nesa kowane ina kake sai ka nuna Hajarul Aswad. Idan ka nuna shi ka ce bismillah Allahu akbar. Amma a yanzu ba za ka yi sumbanci hannunka domin bai taɓo ba, sai a lokacin da ya taɓo ne, kuma taɓo yanzu ba zai yiwu ba, don gaskiya jama'a sun yawa. In ka ce kuma sai ka taɓa sai dai ka yi awa 1 ko 2 a wajen nan. Ina fata an fahimta. So mafi sauƙi shine ka nuna. Shi yasa Annabi ya ba da waɗannan zaɓi. Lokacin da yake bayani, Umar ya zo yana haka. Umar mai ƙarfi ne, gashi kakkaura mai ƙarfi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Umar anta qawiyyun la tu'dhin nas. Kai fa mai ƙarfi ne, karka ce zaka cutar da mutane sai dole ka taɓa. Kaga an yi control kenan. To amma yanzu sai kaga mutum ya ce, ai na je na banke mutane, na bankare su, na taɓo. To ka cutar. Domin taɓa Hajarul Aswad sunna ne, cutar da kuma ɗan adam haramun ne. So mafi sauƙi shine ka tsaya daga inda kake sai ka nuna Hajarul Aswad ka ce bismillah Allahu akbar. Addu'ar da ake ƙara a kan shine Allahumma imanan bik
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك يا الله zan fara wannan dawafi ne saboda imani da nayi da kai da gaskata alƙawarinka da bin sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam da cika alƙawari da nayi da kai so wannan addu'a in baka iya ba kawai sai ka ce bismillahi Allahu akbar sannan nace anan inda ake fara dawafi in baka sani ba sai ka duba daidai wajen da akwai wani abin nan koren haske yana nuna nan ne inda za ka fara dawafi ya zo daidai hajarul aswad kuma hajarul aswad din kwana dinsa kullum kusura tana kallon inda a safa take so shi yasa muka saka ta tunda safan mu yana nan so yanzu in baka gane wannan ba akwai dan sanda askar da yake tsaye a wajen don yayi controlling masu taba hajarul aswad so in dai kaga wanda dan sanda yake to nan ne inda ake fara dawafi a nan tsakanin hajarul aswad inda dan sanda yake gefen sa akwai kofan ka'aba tsakaninta da hajarul aswad shi ake kira al-multazam inda manzo Allah ya zo ya dora kirjinsa yayi addu'o'i wa al'umman nan ina fata an fahimta to duk waɗannan yanzu ba za su yi ba in kana son ka yi wannan ka zo wani lokaci ka ɓata lokaci har ka kai kana son ka taɓa amma for now ka yi haƙuri ka nuna ɗin shi ya fi so na ce kuma a lokacin da mutum yake ɗawafi maƙamu ibrahim ɗin nan shine dutsen da annabi ibrahim ya amfani da shi lokacin da yake gina ka'aba da ya kai tsawon da hannunsa baya kaiwa kun ga ai tsawo take da shi sai ɗansa ismail suka ji suka ɗauko dutse suka ajiye sai yake taka dutsen sai yana miƙa masa blocks sai yana ɗorawa wannan wurin da ya zauna ya tsaya akan dutsen sai sawunsa suka zama sun nutse a ciki domin gagar koyi na annabawa shi yasa Allah ta'ala ce fi ayatun bayyinatun maqama ibrahim cikin akwai ayoyi na Allah da ke nuna bawaya ta ubangiji ciki akwai maqama ibrahim a ce ga dan adam ya hawa kan dutse ya lotsa wannan ai mu'jiza ce to wannan maqama ibrahim da yana jikin ka'aba din to amma tunda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in kun gama dawafi ku dinga sallan dafila da ake bayan maqama ibrahim wattakhidhu min maqama ibrahim musalla to sai aga cewa in aka ce za a dinga sallah yana wajen to an hana masu dawafi da haka sai aka matso da shi mutane na ƙara yawa ana matsawa da shi har ta kai an kai nisan da in aka ce za a biya yawan mutane to sai da a fitar da shi daga ka'aba gaba daya daga harami gaba daya shi yasa aka bar shi a wajen so cewa ka yi sallah bayan maqama ibrahim ba yana nufin sai ka matse shi ba baya din tana iya zama ko ina sannan lokacin da kake dawafi ko ka shiga tsakanin maqama ibrahim da ka'aba ko bayansa duk ɗaya ne wani zai zo ya ce shi dole sai nan zai shiga kuma akwai turmutsutsi in ka zo ka gane ya cunkushe sai ka biyo ta baya shi maqamu ibrahim bai da wani falala da ake ce a taba ko ai wani abu iyaka sai da in kana son ga tarihi ka leka ka ga yanda dutsen yake amma wai ka shafa shi yanda fararen nan ke yi ka ga mutum ya sa hulansa ya goggoga ya ciro wani abu ya goggoga wani ma ya ce zai rubutu wani ya yi kisin wani duk wannan shirme ne baya da wani falala bayan da aka ce ai sallah bayansa sai kuma tarihi da kuma nuna mu'jiza ta annabawa ina fata an fahimta so during the tawaf I met na ce lokacin da ake dawafi an baka dama ko ka yi addu'a ko karatun Qur'ani ko kuma zikiri ko kuma magana ma an halatta maka tsakaninka da abokan dawafinka ko wani abokinka da gani ko wata kawarki a wance ke ma Allah ya kawo ki Allah ya karba ki hajjin mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce duk wanda zai yi magana ya yi maganar ta dace banda gulma zaga mutane mutum yana dawafi yana waya wallahi ga gani na ina ma dawafi gani ne ana roƙa maka me ya kai ka wannan ko kuma ga mutum yana dawafi yana selfie ibada fa kake yi ni na ga mutumin da yana sallah yana selfie don Allah wa za ka tura wa sallanka ibadan nan ta Allah ce so don Allah mu kiyaye duk waɗannan abubuwa da muke son mu shigo da su kawai suna ƙoƙarin su rusa mana lada ne so lokacin da mutum yake tafiya when you are going around the Kaaba you will come to this junction this corner is called Rukun Shami that is the corner that is looking at Sham Syria and there is nothing attached to this. And then you have Hijr Ismail, a semicircle diameter. This semicircle was part of the Kaaba. And when the impetus of Mecca, during the lifetime of the Messenger, when he was 35 years, they demolished Kaaba, they wanted to renew the building. They want to rebuild the Kaaba, but they promised not to bring any unlawful souls, any illegal souls, any haram to build Allah's house. So when they brought the money was not enough to build the area of Kaaba, so they built only where the money could build, and then living here, they surrounded it to show that yes, this is a part of the Kaaba. And therefore, whosoever enters here has entered Kaaba, but you are not going to enter
Because if you're allowed to follow here, you have not completed your tawaf because you're entering Kaaba. You have to bring in the Hijr Ismail. This Hijr Ismail Hatim, you go around. You know, some people think that, you know, there is this in Dararo where the water used to drain after rainfall. People think that when you stay there, you ask, it's going to follow as many as possible. It doesn't matter. So don't waste your time. Just go around Hijr Ismail, reading Quran, remembering Allah. This is called Rukunil Iraqi. That is the corner that's looking at Iraq. And there is nothing attached to this. Now, the second to the corner, that is the one before the Hajar al-Aswad, is called Rukun al-Yamani. According to the Sunnah of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, when he came here, he kissed this Rukun al-Yamani and said, Allahu Akbar. It's only when you kiss it and say Allahu Akbar. But when you cannot have the access to it to kiss it, you cannot touch it, and you don't even show. You don't even point at it. Just go and continue your tawaf. By the time you pass Rukun al-Yamani, between Rukun al-Yamani to Hajar al-Aswad, the Messenger gave you that prayer. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. This prayer was even given by Allah Himself. He gave it to us in Surah Al-Baqarah. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. This is all encompassing prayer. It includes everything. It comprises everything. Anything good. Good wife, good house, good job, good this, good that. But if it's not enough for you, then you need to explain to Allah, Allah, this is the kind of this I want. There you are. But between here to the starting point, don't forget to say Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. So when you come back to Hajar al-Aswad, that's one cycle. You have now completed one cycle. You point at it also and say Allahu Akbar. Remember the Bismillah you said is enough for once. So you don't repeat Bismillah anytime. When you say Bismillah, you're starting, it's enough. When you come back, just point at it and say Allahu Akbar. Continue your tawaf as usual. When you come back, you can kiss the Rukun al-Yamani. If you cannot, just pass by Rukun al-Yamani. Rabbana atina fid dunya. You have completed second round. Go for the third round, fourth round, fifth, sixth, and seventh round. Is it clear? So now when you have completed the seventh round, that is the last one. Now from there, you go behind Maqam Ibrahim to do the nafilah that you are not allowed to do, or you are not asked to do when you enter the Kaaba. So now when you enter the Masjid al-Haram, you go behind Maqam Ibrahim. Allah says to the Messenger, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. The prayer, the nafilah that you are performing after tawaf, you should perform it behind Maqam Ibrahim. There are some people that they will come very close to Maqam Ibrahim. They will ask their brothers to block people so that they can pray nafilah. This is wrong because you are obstructing the tawaf. Go behind Maqam Ibrahim. If you cannot even go behind Maqam, get any other place in the Masjid al-Haram and pray 2 rakats. Is it clear? Waɗanda ba sa jin turanci sosai, mun yi magana akan fara dawafi, muka ce wannan in kana lokacin dawafi za ka yi karatun Qur'ani ko hailala ko zikiri ko ma magana dan uwanka, amma in za ka yi magana ka tabbatar ka faɗi alkhairi. Idan ka zo wannan rukunul shami bai da wani abu da ake taɓa a jikinsa. Kuma Hijr Ismail shi kuma dukan shi yana cikin filin Ka'aba. Illa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 35 da Quraysha suka rusa Ka'aba za a sake gina ta, suka ce kada wanda ya kawo kudin haram, kudin caca, kudin riba, kudin karuwanci, kada wanda ya kawo mana kudin haram a gina ɗakin Allah, saboda suna son tsarkake ɗakin Allah. So sai ya kasance kudin da aka tara bai isa ba, sai suka ce to abinda za mu yi mu gina iyaka inda kudin ya isa, saura kuma kewaye shi mu nuna alaman ga sauran. Ina fata an fahimta. So shi yasa suka yi wannan semi cycle din, amma wannan yana part of Ka'aba. Shi yasa manzo Allah ya ce wa Nana Aisha ina sababbin musulunta ba, san an rusa Ka'aba an shigo da Hijr Ismail. Ya nuna is part of Ka'aba. Haka nan lokacin ta ce tana son ta yi sallah a cikin Ka'aba, yace je cikin Hijr Ismail ki yi sallah daidai yake da sallah a cikin Ka'aba.
so duk wanda ya samu ya je wajen, amma yanzu tun da dawafi kake ba shi ake magana ba, wanda ya ce zai shiga nan ya fita can to bai cika dawafi don ya shiga cikin ka'aba ne, so aka kuma ka kewayo ka saka wannan a cikin dawafinka. Yanzu ma akwai gate an saka, ba amma bari ka shiga ballantana ka samu wajen shigewa. So lokacin da ka zo ka wuce ta ainihin shi wannan hijira Ismail, wannan ita ake kira rukunin iraqi, watan kona ce kallon Iraq, ita ma babu wani abu da aka ce ayi a wajen. Amma in ka zo wannan kona, wannan kusurwa, ita ake kira rukunin yamani, ana nufin rukun watan kusurwa wadda take kallon Yemen. An san Yemen ai inda ake yakin nan, to wannan kusurwan tana kallon Yemen. Ita kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa bakinsa ya sumbance ta, ya ce Allahu akbar. Ina fata an fahimta. So malamai suka ce in ka samu dama ka sumbance ta ka ce Allahu akbar, in baka samu ba ma ba a ce ka taba ba, ba a ce ka nuna ta ba, sai ka wuce. Amma tsakanin wannan kusurwa zuwa inda ka fara dawafi wajen Hajarul Aswad, ana son ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah ka bamu duk wani abu mai kyau a wannan duniya, kuma ka bamu duk wani abu mai kyau gobe lahira, ka tsiratar da mu daga azaba mai radi. Kaga an baka addu'an ta kunshi komai da komai. Amma babu laifi in kana ganin cewa bai ishe ka ba, sai ka yi wa Allah bayani, Allah da kaza can kai ta yi a lokaci. Amma kar ka manta daga nan zuwa can ka ambaci wannan addu'a, sunna ce mai karfi domin ta kunshi komai. A lokacin da ka zo nan ka zama ka kammala zagaye na farko kenan. Daga nan kuma sai ka sake nuna yadda ka yi ɗazu, ka ce Allahu akbar. Amma bismillah da ka faɗa ta farko ta isa, ba sai ka sake cewa bismillah ba. Na ce kar mu bai larabawa wannan da duk sanda suka zo Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, wani sai yayi sau bakwai, wani hada durƙusa wani abu kaman wai mai rawa. Wannan ba haka bane. Ce aka ka nuna shi ka ce Allahu akbar. In ka zo ka zagaya yanda ka yi ɗazu, ka je ka dawo, ka zo wajen rukunin yamani, in akwai hali ka yi kisin nasa, in babu ka wuce ka zo rabbana atina fid dunya ka karanta, in ka zo nan ka sake nunawa Allahu akbar, sai ka ci gaba. Haka za ka je zagaye na 3, na 4, na 5, na 6 har na 7. In ka gama zagaye na 7, Allah ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. In za ku yi sallan nafilan nan da ake bayan dawafi, ku yi ta bayan maqamu Ibrahim. Kuma yi bayanin menene maqamu Ibrahim. Don haka yanzu wannan dutse da aka yi covering nashi da glass shine maqamu Ibrahim. Ina fata an fahimta. Wannan glass din bai ma dade da aka saka shi ba, lokacin safa aka saka shi. Amma za ga wani ya zo ya shafa, wani ya yi kisin, wani ya yi kaza, wannan duk bid'a ne. In dai har za ka zo wajen saida don ka kalli dutsen kawai ka ga tarihi, amma ba abin da aka ce ka yi banda wannan sallar aka ce ka yi a bayansa. Sannan bayansa da aka ce ba ana nufin ka matse shi ba. Za ga waɗansu sun zo sun tattare mutane da 'yan uwansu, wannan ya yi nafila in ya tashi wannan ya yi, wannan gaskiya kuskure ne, domin kana cutar da masu ɗawafi. Ina fata an fahimta. So sai ka ja can baya, in ma baka samu fili a bayan maqamu Ibrahim, duk inda ka samu a cikin Ka'aba, a cikin harami, kai sallan tayi. Ka karanta Fatiha da Qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko, Fatiha da Qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. Duka wannan ana son waɗannan surorin saboda surorin da suke ɗauke da tauhidi. Ɗaya ka yanke daga kafirci, ɗaya kuma ka tabbatar da tauhidi. Ina fata an fahimta. Bayan ka gama duk addu'o'in nan da ka yi a lokacin ɗawafi, yanzu ma an baka dama ka ƙara yin addu'a bayan maqamu Ibrahim. Ina fata an fahimta. Daga wannan ka kammala me? Ka kammala rukuni na 2 na Umara. Ina fata an fahimta. So yanzu we have completed the second pillar of Umara. What remains is the third and last pillar, and that is sa'i between Safa and Marwa. Is it clear? So now since we have completed our tawaf, we have performed the 2 rakats behind Maqam Ibrahim, then we go and drink Ma'u Zamzam. Behind Maqam Ibrahim directly, you have the taps are there where you have water, Zamzam water. That's why we put this one as a sign. So you come to Zamzam water, take a cup or 2, make a wish. Because the Messenger said, Ma'u Zamzam lima shuribala, that whatever intention you take Zamzam for, Allah will fulfill that intention for you. That wish will be fulfilled, inshallah. Either knowledge or power or whatever. Just ask Allah subhanahu wa ta'ala and then make a wish. Is it clear? After drinking Zamzam, now you go to perform the last pillar of Umrah, and that is as-sa'i between Safa and Marwa. This, like I mentioned earlier, that Hajarul Aswad is directly opposite the Mount Safa.
So that's why I put mine Safa. Before this time, you can go direct from Hajar al-Aswad, you go direct to where the Safa is. But now because of the congestion, now they have turned it, you have to follow behind a building, then you go to this side and you reach Mount Safa. So now, for example, okay, this is a building. Now, the way that takes you to Safa is written there. This way to Safa. Then you follow behind the building. Then you follow, you will be ascending to Safa. Let's go to Safa. So, yanzu mun gama dawafi. Kuma mun yi sallah bayan maqam Ibrahim. Daga nan sai shan ruwan Zamzam. Manzo Allah ya ce ruwan Zamzam ka sha shi duk abin da kake bukata da niyanka Allah zai biya maka. Ko rashin lafiya ne, ko mulki kake nema, ko ilimi, ko ma wani abu, ka sha ruwan Zamzam ka roki Allah tabaraka wa ta'ala. So daga nan sai wannan fila. Da a can daga Hajarul Aswad kakan je direct zuwa ainihin Safa. To amma yanzu saboda cinkoso na mutane sai aka yi redirecting mutane sai sun biyo bayan wani gini haka don a rage. Da in kace za ka zo masu dawafi kuma za su zama ka takura masu. So shine sai ka biyo lokacin da kake biyo bayan building din nan kana tafiya za ga kamar kana hawa ne. To a wannan lokacin ake so ka karanta ayar inna safa wal marwata min sha'airillah. Aya ta 158 suratu al-Baqarah. Is it clear? So when you are going to Safa, you have started ascending to Safa, you are climbing to Safa, then you read the verse 158 of Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 158. Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Until when you find yourself on the Safa. These two mountains, Safa and Marwa, are two mountains that originated the ibadah from Hajara, the mother of Ismail. You know, even the Zamzam, we narrated that it was originated from Hajara herself. When her child was looking for water, he was crying. She climbed on this mountain to look around to see if she can see anyone that will help her with water. She couldn't see anyone. Then she calmed down, she descended and then went to Marwa. She climbed on Marwa, she couldn't see anybody until when she made the 7th round, then she hears a sound. When she goes, but she went back, she saw water gushing out from the soil. So she started stopping the water, saying Zam, 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 meaning stop, stop, stop. So that's what gives it the name Zamzam. So now this ibadah, during Jahiliyyah period, there are a lot of idols that they were worshipping on Safa and Marwa. So when Islam came, the Sahaba hesitated. Are we continued doing Safa and Marwa? Though it was known to have idols before. Allah said, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Certainly, Mount Safa and Mount Marwa are among the symbols of the religion of Allah. فَمَنْ حَجَّ أَوْ إِتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا. Whosoever performs Hajj or Umrah, he has nothing wrong in going between Safa and Marwa. So you read this verse until when you climb on Safa. By the time you are on Safa, this Mount Safa, before this time, even by 90s, the mountain was it was on its original shape, but people used to got injured. So now they have to carve it and put tiles on it, but leaving some part of it to be seen by the pilgrims to know how the Safa Mount looks like. So there is a glass that goes round, and then all these places you are seeing is on Mount Safa. So when you climb on Mount Safa, you are expected to face the Kaaba, just like here. Now, like I said, you are now looking at Hajar al-Aswad. Then you said Allah. You say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada. This is a prayer recited by the Messenger alayhi salatu wassalam. So you recite the prayer if you know how to recite it. If you don't know, you can read it from the pamphlet, or if you don't know how to read it, then just stand on Safa, raise your hand and pray. Supplicate. So after supplicating for a while, then you descend from Safa to the Mount of Marwa. As you are descending and going to
Mount Marwa. I forgot to mention for the men, please, after the completion of the tawaf, remember to cover your shoulders. That tawaf for Umrah is only the tawaf that you expose your shoulders, and after completing the tawaf, before even going behind Maqam Ibrahim, you return, you cover your shoulders. So now, as you are leaving Safa to Marwa, there are green lights. This green light starts from one point to the other. Between this point to the last point where the green light stops, you are expected also to hasten, to walk, jogging. So if men come here, they will start jogging until when they reach the next point where the green light stops. Is it clear? But for women, you are not expected to do that. You follow us. When we reach that green light, that's why we put one here as a sign that maybe the green light starts from here and then it ends to that point where that tree is. So when you are jogging, when you reach this point where the green light ends, then you stop jogging. Wait for your woman to come, then you continue your journey to Marwa. As you are going to Marwa, remember when you are performing this sa'i, you're also expected to make some kind of ibadah like dua, recitation of the Quran, adhkar, and what have you. And it's not like tawaf. Even if your ablution is broken, you can still continue your sa'i. But for tawaf, you must be in the state of ablution. But this one, you can perform even if you are not in the state of ablution. Until when you reach Marwa. The distance I'm talking about is more than this. Don't think that it is the same distance. No, it is more than this. So now when you reach Mount Marwa, this Al-Marwa, you are going to climb on Marwa. But remember, you are not going to recite that verse. That verse is only recited once. When you come and ascend or climb on this Marwa, then you turn your face and face the Kaaba. Face the Kaaba, say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa asama al-azaba wa'ada. Then you raise your hand and supplicate. After you finish your supplication, then you come down. You descend from Marwa going to Safa for the second round. Is it clear? When you come to the starting of the green light, you also, the women, the men, they are going to start jogging until they reach the second part of the light, but the woman will walk normally. So now you are starting, when you reach Safa, you are going to make the same dua, Allahu Akbar, La ilaha illallah, and supplicate. So from Safa, when you come to Marwa, that's one round. It's not the same as Tawaf. You know, in Tawaf, you have to come to the starting point before you make one round. But in Safa and Marwa, when you start from Safa, when you come to Marwa, that's one. Going back to Safa, that is 2. Coming back to Marwa, 3. Going back to Safa, 4. Coming back to Marwa, 5. And going back to Safa, 6. And going back to Marwa, 7. Which means you are starting your sa'i from Safa and end with Marwa. Is it clear? There are some people that will make 17. It's wrong, and you are suffering yourself. Make sure you start from Safa. When you reach Marwa, that is 1. Coming back 2. Going back 3, 4, 5, 6, 7. Is it clear? So now let's assume you have completed the 6th round on Safa. Now going back to Marwa. When you reach Marwa, you ascend on Marwa, you climb on Marwa, make the supplication. That's the final stage of your Umrah. What remains is for the men to go and shave their head or reduce the hair. And then the women will reduce their hair very small. Then the Umrah is now completed. Now you can go and remove your ihram. This ihram, because you are doing tamattu, alhamdulillah, you are now going back to your normal and traditional dress. Is it clear? So we have now completed our Umrah. Is it clear? So now this is the last part of Umrah. Is it clear? So now we'll wait until on the 8th of Zulhijjah. After our Umrah, completion of our Umrah, we go back to our hotel rooms. Remove this ihram, put our normal and usual dress, and then continue going to attend prayers in the congregation and other tawaf and what have you. Until on the 8th of
Zulhijjah. That's the day you are going to for Hajj. Now you have completed Umrah with three what? Pillars. Intention from the Miqat, then Tawaf and Sa'i. But on the 8th of the Hijjah, the intention is going to be declared inside your room. No going back to Miqat. Your room is now your Miqat. What you do is, maybe if you want to take bath, you just take bath and put your ihram. Just as you did during the Miqat, the way you put it, then you put it like this. On the 8th of the Hijjah, we also mentioned that sometimes because of the crowd, the Saudi authority will allow pilgrims to start moving to Mina. They will go to Mina on the night of 8th. There is nothing wrong in that. If you are asked to go, just to go. Because they are thinking of evacuating over 2 to 3 to 5 million to Mina on one day. It will be very tedious. So they decided to start transporting the pilgrims right from day 7. But you are not going to declare the intention until on the 8th. Even if you are going to Mina, you wait until on the 8th of the Hijjah, then put your ihram and say, Labbaik Allahumma Hajjan. And if you are able to remain in Mecca, you are allowed to remain in Mecca until on the 8th day, then you declare your intention from your room, Labbaik Allahumma, what do we say now? Hajjan. Labbaik Allahumma Hajjan. The other one, Labbaik Allahumma Umratan, we have completed. Now the next one is Labbaik Allahumma Hajjan. Then from there, you start chanting the slogan of Hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. The buses or the vehicles are there to convey you to Muna. Either on the 7th, but on 7th, you are not going to declare the intention. If you are to be transported to Muna on 7th, please don't declare the intention until on the 8th. But if you are allowed to stay until on the 8th, then you have to declare the intention from your room. Put your ihram, then the buses will convey you to Muna. And look at where we put Muna there. Muna, from the Haram to Muna, is about 11 kilometers, so to say, to where our tents are. So now they will now take us from our hotel rooms in Mecca, going to Muna. Muna is outside Mecca. And the reason for Muna, can we go there? Please. I'm sorry for this Rana. So let's assume you are now conveyed. You are transported to Muna. Muna is a wider area that tents were erected. Air-conditioned tents were erected with carpets, with even mattress and pillows, because you are too luxurious. During the lifetime of the messenger, there was nothing like carpet, there was nothing like tent. You can only make your own tent by erecting maybe some sticks and put your ihram to provide a shed for yourself. But now, alhamdulillah, they are providing tents, in fact, air-conditioned tents with carpets and mattress and pillows. So you'll be taken to your tent in Muna. This is Muna, for example. All this area are Muna. Now, either on 7th, if the authorities says they are taking you there, don't be worried. Please don't worry. Just go there. If you are there on 7th, you wait until in the morning on 8th after Subh prayer, then you declare the intention. And if you are allowed to stay until 8th, then you declare the intention from your room and you'll be conveyed and transported to here, Muna. In Muna, you are expected to pray 5 prayers. That is Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, and Salatul Subh. And this Zuhur, instead of 4 rakats, you are shortening it to 2 rakats. Is it clear? And you are going to pray at the specific time of that Zuhur. You are not combining Zuhur and Asr in Muna. Is it clear? Then when Asr time comes, you also pray 2 rakats, Qasru. Then when Maghrib comes, you complete it 3 rakats. Then when Isha comes, you pray 2 rakats and continue remembering Allah until when Subh comes. When the morning prayer time comes, you pray Subh, you make your tasbih until when it is maybe the brighter part of the day start, then you start going to Muna. Also, buses will be provided to convey you
to Arafat, to Arafat. And also, it may be possible that the authority will ask the officials to start taking you to Arafat in the night. And there is nothing wrong in that. Please don't argue. Don't say, no, 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 it's only on 9s. They are trying to reduce the crowd. So now, either on 8 in the night, they will start transporting people to Arafat. It has been 3 years I have been sleeping in the Arafat. But the Ibadah of Arafat starts on the 9s, isn't it? So either on 8 in the night or the next day after Subuh prayer, then you will be transported to Arafat. So Arafat is that where that car is parked. So that one will take Arafat. Between Muna and Arafat is about 13 or 12 kilometers. So they will now convey you to Arafat. When you are going on your way to Arafat, you pass by Muzdalifah, which is a plain area. There are no tents, nothing. So you pass by Muzdalifah. Let's say this is Muzdalifah, because Muzdalifah is closer to Muna than Arafat. So you pass by Muzdalifah, you come to Arafat. Let's say all this area we have marked level to be the area of Arafat. Arafat is a wider plain area where there are some signs. There is an arrow, a symbol that has an arrow showing Arafat starts here, or Arafat, if you are inside the Arafat, they will show Arafat ends here. So you will be in the plain of Arafat on the 9th day. The Ibadah on the 9th, that is Yawmul Arafat. The 8th day is Yawmul Tarwiyah. It has been named Yawmul Tarwiyah because the problem faced by the messenger and the companions was lack of water. They don't have water, so they have to reduce the journey. They went to Mina to gather water so that they are going to stand on the plain of Arafat tomorrow. Then they have enough water. That's why it is called Yawm Tarwiyah. So Yawm Arafat is the biggest day of Hajj. Yawm Arafat. Because standing on the plain of Arafat is the second pillar of Hajj. So the first pillar is the intention you declared from your room. The second pillar now of Hajj is standing on the plain of Arafat. Spending the day on the plain of Arafat is a pillar. If you miss this pillar, there is no Hajj. Is it clear? So now when you go to Arafat, you remain there until Zuhur. When it is time for Zuhur, then you combine, they will make Azan, they will make Iqama, pray Zuhur 2 rakats. Then they will make another Iqama, pray Asr 2 rakats. That's combining Zuhur and Asr. Why did the messenger combine Zuhur and Asr? Is for you to have enough time to offload your prayers. From the time when you pray Zuhur, maybe by 1 or 2. So you have, if you pray Zuhur and Asr combined by 1, you have 2, 3, 4, 5, 6, even maybe 7. You have 5 to 6 hours for you to upload all your prayers. So tell me, what do you think you have that you cannot upload there? Is it clear? So the messenger mentioned, he said, Khairu du'ai, du'a yawm Arafah. The best of all dua is the dua that is said on the day of Arafat. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. And he says, the best I said, I and the messengers that came before me is la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in. This is the best dua you can say on the plain of Arafat. Scholars are saying it's even better than recitation of the Quran. Why? Because the messenger and other messengers did or took this dua to be the best because it's the kalima of Tawheed. And remember, Arafat is the place where we took a covenant with Allah to worship Him. When Adam was sent out of Jannah, was chased out of Jannah, he and his wife, they met at Arafat. And that's why it was named Arafat. Adam descended in Hindu, that is India, and then Arafat and Hawa in Jeddah. They were looking for one another until when they met at the plain of Arafat. And that's why the place is called Arafat, where they come to know one another. So this place, Adam was made to stand near, very close to the mountain Rahma. And all the creatures, all his children were made to come out just like hair on his body. And Allah spoke to us.
He said, Alastu bi rabbikum? Am I not your God? Are you not going to worship me? Qalu bala. We say, certainly we are going to worship you, O Allah. So we are now made to come to the world. Some of us, like me and you, were privileged and opportuned and guided by Allah to be Muslims. So we are on that covenant. So having yourself going back to the same point where you took a covenant to worship Allah is like a renewal of that covenant. And that's why the messenger says, you continue to say, La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. It's just like telling Allah, oh Allah, I'm still on that promise. I'm still on that covenant. So after this dua, remember also the messenger alayhi salatu wasalam says, there is no day. We are talking about the day, not night. The best day of the year is the day of Arafat. The best night of the year is the night of Laylatul Qadr. But what's the difference between Laylatul Qadr and the day of Arafat? In the Laylatul Qadr, Allah says, Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. It was the angels and the malaika, Jibril, their commander, that will descend in the night. But here is the day of Arafat. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam says, Allah comes down. Allah descends. He comes closer to the servants. And he assembles the whole angels. And he will tell the angel, Ya malaikati, unzuru ila ibadi, ja'u li bu'than shu'than. Inni uridu an tashhadu anni qad ghafarta lahum. Oh my angels, look at my servants. They come from nook and cranny of this earth. They come to worship me. I want you to bear witness that I have forgiven them. So whosoever is on that plane of Arafat is forgiven. And Allah promised whatever you ask is also guaranteed. So try to do as much dua as you can. You have enough time from 2, 3, 4, 5, 6. You have 6 hours. So you don't need to be worried. When you are tired, it is among the etiquettes of dua. You face the Qibla and stand and ask Allah. When you are tired, go and sit down. When you remember something, you say, Allah, I have forgot to ask you. Yes, there is this and that. You go and sit down. Another time you say, oh Allah, my neighbor sent me. Oh Allah, my wife sent me. My boy, my this, my that. You send all this dua till the sunset. So you have enough time. I'm telling you, wallahi, it will come to the time you don't even know what to tell Allah. You have enough time. I want to hakuri masu Hausa nan. ‘Yan uwa masu Hausa, mun yi bayani akan Safa da Marwa ko? So yanzu bayan an gama Safa da Marwa, an gama Umara, an yi aski ga maza, mata sun rage gashin su. Yanzu kuma za mu koma hotel ɗinmu, mu je mu cire wannan kaya, sai kuma mu jira sai ranar 8 ga wata. Shine ake kira yawmut tarwiya, ranar tattara ruwa. Manzo Allah da sahaban suna da matsalar ruwa a wannan lokaci. Da aka sukan zo mu ne don su rage hanya. At least an ɗan yi halfway, sannan a samu ruwan da za a je a yi tsayon Arafat. Shi yake kai su wannan wuri na Muna. Kuma su yanzu Muna ɗin nan, yanzu mu muna da tents, da air condition, da carpet, har da mattress, har da pillow. Su wallahi ba samu wannan ba. The best kake da shi shine wannan haramin naka kafa 'yan sanda ka ɗora shi ya ɗan baka inuwa. Kuma haka suka yi. To amma mu saboda jin daɗi ka ji ya ce, wash, wallahi na gaji. Da ka zamanin Allah da ka gaji kuma. So yana da kyau mu tuna wannan ni'ima da Allah ya muna. Kuma ka tuna cewa mutane nawa suke son zuwa wannan wajen. Ba samu dama ba. Amma Allah ya gaci ka ya kawo ka. So sai ka gode wa Allah. So in za a zo a ɗauke mu daga ainihin Makka a hotel namu zuwa Muna da motoci. Ta yi hukuma ta ce za a zo a fara ɗaukar mu da dare ranar 7 ga wata. Daren 8 kenan, saboda mai cinkoso ya yi yawa. Da manzo Allah ya aiki haji su 10,000 ne ba su wuce haka ba. Yanzu ana magana miliyan 2, 3, 4. In an ce dukkan su za a yi transportin nasu a rana ɗaya zai ba da wahala. Shi yasa sai hukuma ta ce a fara kai mutane tun daga dare. Kuma ba laifi ba ne don ka je Muna a wannan daren. Abin da dai ake so kar kai niyyar aikin haji sai ranar 8 ga wata. Ko a Muna ɗin in can aka kai ka, in kuma an bar ka a hotel naka har zuwa ranar 8 ga wata, sai ka yi wanka, ka sake sa ihraminka, yanzu ɗakinka shine miƙatinka. Sai ka ɗauki niyyar aikin hajji shine labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, na ansa kiran ka zan yi aikin hajji. Ina fata an fahimta. Daga nan sai ka fara talbiyar labbaik Allahumma labbaik, mota ta zo ta ɗauke ku zuwa Muna. A Muna kuma za a wuni a wajen. Ga duk wanda ya isa da wuri, don wani ba zai isa ba ma sai kusan magariba. Ko yaushe ma ka isa babu laifi.
amma in har ka isa da wuri za a yi azhar a lokacin ta raka'a biyu, la'asar a lokacin ta raka'a biyu, magariba a lokacin ta raka'a uku, isha in ta zo a lokacin ta raka'a biyu, sannan sai subahin. In ta zo subahi ita ce ranar 9 ga wata, shine ranar Arafat. Ina fata an fahimta. So ranar Arafat shine babban ranar aikin hajji. Shi ma hukuma na iya deciding ta ce to a fara kai mutane Arafat da dare, shi ma ba laifi bane. Kar mutum ya ce a ni ai sai ranar 9 zan je. Ba kai ke da control ba a yanzu. In mota ta barka kuma an barka a tasha. So ka bi ka tafi, ba laifi bane. Shekara 3 ina kwana a Arafat. In yi bacci nan muke sallar subahi. Babu wani abu da ya same. Abin da dai ake so ibada ta kama ka ta ranar 9 kana wajen, ba shi kenan ba? Domin tsayuwan Arafat yana daga cikin rukunin aikin hajji. In ka rasa shi babu. Shi yasa dole ka tsaya a wajen har rana ta faɗi. In ka bar wajen kafin rana ta faɗi ka yi laifi. So dole ne sai ka je wajen. Shi kuma filin Arafa babban fili ne. An sa wata alama kamar aro yellow. An nuna ma Arafa ta fara a nan. Ko kuma in cika kai ce Arafa ta ƙare a nan. To ka tabbatar kana within the premises na Arafat. So abin da za a yi shine a ranar Arafat idan azhar ta yi za a kira sallah. A yi iqama, a yi sallan azhar raka'a biyu, sannan a yi sallan la'asar raka'a biyu bayan an tama iqamanta. To daga wannan lokacin da aka yi sallan la'asar mai yiwa karfe 1, so kana da karfe 2, 3, 4, 5, 6 ko ma 7, kana da awa 5 ko 6 duka na addu'a ne. An baka filin ka yi ta addu'a. To amma annabi ce mafi alkhairin addu'a shine a ranar Arafa, ita ce addu'ar ranar Arafa. Kuma mafi alkhairin abin da ni na faɗa ni da annabawan da suka zo kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Me yasa malamai suka ce me yasa annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaɓi wannan addu'a? Saboda anan ne aka riƙe alƙawari da mu a jikin Adam alaihi salatu wassalam cewa in muka zo duniya za mu bauta wa Allah. Adam da ya ci itaciya shi da na Hawwa aka saukar da su a duniya. Adam a India, ita kuma a Jeddah. Suna ta nema har suka haɗu a wannan fili na Arafa, shi yasa ake ce ma Arafat, inda suka gane juna. Ma'anansa kenan. So sai Allah ya tsayar da Adam a daidai wajen dutsen nan. Aka fito da ƙwayoyin halittar mu a jikinsa. Sai Allah ya magana nan. Ya ce ba ni ne ubangijin ku ba? Ba ni za ku bauta maka? Ce tabbas in mun zo duniya zan bauta maka. To gashi mun zo duniya. Ni da ku Allah ya muna gyaɗar dogo, muna musulmi. So duk musulmin da ya samu kansa a filin Arafat kamar ya je ne ya jaddada alkawarin da ya da Allah. Shi yasa aka ce kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Saboda kamar kana ga Allah ya ubangiji alkawarin da dauka na bauta maka gashi na har yanzu ina kansa. Shi yasa kalma ce tauhidi. Bayan wannan kuma sai kuma ar-rasul alaihi salatu wassalam yace yinin Arafat babu yini da Allah ya bayi kamar sa. In fact malamai suna cewa tsakanin yinin Arafat da dalar lailatul qadr wane ne fi? Suka ce ai lailatul qadri mala'ika Jibril tare da mala'iku ke saukowa, tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha. Amma a ranar Arafa Allah ne da kansa, ogan ne da kansa yake saukowa, ya kusanci bayi, ya tara mala'iku ya ce musu ya ku mala'iku na ku kalli dukkan bayin nan nawa. Sun zo daga rango mai nisa ko ina na ƙasar duniya, ku shaida na gafarta musu. Kuma ku shaida duk bukatun da suka ambata zan biya musu. Shi yasa kar kai sakaci da addu'a. Kuma addu'ar ma ba wai sai ka ce ka gama ta gaba ɗaya ba. A lokacin da ka yi addu'a cikin ladabi ka tashi ka fuskanci alƙibla musamman bayan la'asar ka yi addu'a. In ka gaji sai ka je ka zauna, ka yi bacci ma in ka tashi kuma ka tashi ka yi addu'a. Kila kana zaune sai ka tuno wanda bukatar da baka ambata sai ka tashi ka ce ya ubangiji na manta fa in gaya maka akwai fa kaza da kaza da kaza. Ka koma ka zauna an jima kuma ya ubangiji makwabci na ya bani sako, aboki na ya bani sako, dan ofis na ya bani sako, da naka da nasu da na kowa dukka saka a ciki. Ina fata an fahimta. Sannan a kasan mu addu'a Najeriya, a mata addu'a Allah ya kyautata mana a halin da muke ciki. So yanzu wannan yini na Arafat yini ne na tauhidi, yini ne na addu'a, kuma za a ci gaba daga wannan lokaci har rana ta faɗi. Ina fata an fahimta. When the sun sets, then you are going to leave Arafat. Don't you ever leave Arafat before the sunset. If you leave Arafat before the sunset, you have a penalty. You have to slaughter a she-goat or a ram, which is about maybe 500 riyals now, or even 800 riyals, which is it's a big money. So please, you wait until the sunset. Though they don't even allow you to go out of the plain of Arafat until one sunset.
So when the sun set, they are going to transport us, convey us from this Arafat, like I said here, they were conveying back to Muzdalifah. Muzdalifah is the open place, open plain that we passed by when we are coming from Mina. Is it clear? So now we are going back to that Muzdalifah. Why is it called Muzdalifah? It is named Muzdalifah because it is closer to Mina. It is closer to Mina. So now let's say this is Muzdalifah and that is Mina. Muzdalifah is a plain area. There is no tent. Everyone is going to be in an open place. Is it clear? So it is reminding you of the day of judgment. It is a reminder that the day of judgment, when you are leaving your graves, you are going to the Universal Assembly, is the same thing leaving Arafat, coming to you are going to assembly here. All of you must be there, either rich or poor, lit and led, whatever, men and women, all will be there. So it reminds us of the day of judgment. On this plain of Muzdalifah, we are expected to spend the night there. It's compulsory. If you don't spend the night on this plain of Muzdalifah, you have committed a sin. There's a penalty. You have to slaughter a ram. So you have to spend the night. Except for those that were excused. The Messenger ﷺ gave permission to the women, the weak, and those that are sick to start going after the midnight, to start going to stone the Jamrah before the crowd come. So now the Saudi authority also used the same hadith. They said if the messenger were 10,000 and his company were 10,000 in number, for example, now we are talking of 2 to 3 to 5 million, what do you expect if the messenger is there? Then he will allow people to start going. So they said people can start going after the midnight to start stoning the Jamrah, and then they go to Makkah. So this is Muzdalifah. Spending the night at Muzdalifah is compulsory. So after spending the night, the next day, that is Salah day, Yawmun Nahar, the day of sacrifice. That is Salah day. That is the day in which you have 5 activities of Hajj. 5 activities, 5 rites. Number 1 is stoning the Jamrah. Number 2 is shaving the hair. Number 3, slaughtering the animal of sacrifice. 4, circumambulation to the Kaaba, Tawaf for Hajj, and 5, Sa'i for Hajj. The one you did was for Umrah, and now Hajj has its own. So on the day, on Salah day, though the women are allowed to start going, the women, the weak, and the aged, and the sick, start going to stone the Jamrah. So on Salah day, that is in the morning, you start going to, you'll be chanting Labbaik Allahumma Labbaik when you leave Arafat to Muzdalifah. Then if you are going to stone Jamrah, you are going to pass by your tents. The tents are here, and the Jamarat are on your way going to Makkah. So you now go. There is no vehicle that will transport you except if you are following the train. The train, maybe if you buy the tickets, you follow them, they will take you to Jamrah. But this one, you have to trek. So start training yourself on how to trek, because it's like about from Muzdalifah to where you are studying the Jamrah is about 8 to 9 kilometers. So please don't say I have not told you. And there is no car, there is no motor. So you start going on the 8th day, on the 10th day, you are expected to pick 7 pebbles from Muzdalifah or on your way going to Jamarat. So on that Salah day, we have 3 satans. We have 3 satans. We have small Jamrah, that is small shaitan. Then the middle Jamrah, middle shaitan. Then the last, the big Jamrah, Jamratul Aqaba, which is the big shaitan. So now on Salah day, you are going to pass by small Jamrah. You will not stone the small Jamrah, neither the middle Jamrah, but the big Jamrah, Jamratul Aqaba. And we told you the source of this stoning was originated from Ibrahim alayhi salatu wasalam. When he had a dream to slaughter his son, so he intended to leave Makkah because it would be ridiculous for him to slaughter his son at the presence of the people. So he decided to move away, about 7 kilometers away from Haram. He came to this where Jamratul Aqaba is. He sat Ismail there. Ismail told his father, he said, Baba,
I want you to help me with two things. He said, what are they, ya Ismail? He said, please, I want you to cover my eyes when you are going to slaughter me, so that we don't have eye contact that will make you not to accomplish the promise of Allah. Secondly, I want you to sharpen your knife so that you cut my neck at a time. Because if you decide if the knife is not sharpened, then you may decide to be lenient to me. So he sat here. Ibrahim left here and went to where Jamratul Sugra is in order to sharpen his knife. After he finished, he was on his way going back to Ismail when devil appeared. The Satan came to him in a form of human being, an old man. He said, Ibrahim, are you out of your sense? Is it because of dream that you are going to slaughter your only son? Remember, you are old. Now at the age of 120, you have only one son. And because of a dream, you are going to slaughter that son? Then Jibril came down and said to him, the man you are talking to or talking to you is the devil. So stone him. So he stoned him here, and he continued moving when he disappeared. After he reached in the middle here, Satan reappeared, trying to convince Ibrahim. Jibril said to him, stone him. He stoned him and he disappeared. He also reappeared here, and he stoned him. The scholars are saying, when you are able to subdue the Satan in one way, he is going to come another way. So please be careful. When he came here, he stoned him and he disappeared. Then he went to slaughter his son Ismail when a ram was brought to him by angel Jibril from Jannah. He slaughtered the ram instead of his son Ismail. And that's the source of layya. This is the sacrifice and hadiyah we are making. Otherwise, it would have been human that will be slaughtered. So every year in a family, they will look at the lokuti and say, you are the one to be slaughtered. And before you know, you will see me in Chadi. So now, on Salah day, you are not going to stone the small jamra, neither the middle jamra, but the big jamra, Jamratul Aqaba. Remember, the stones that the pebbles you are using is not as big. So look at like this small pebbles, just like maybe a bean, a size of a bean. That's what is expected of you. So you pick them, 7 of them. When you come to Jamratul Aqaba on Salah day, now the jamra is wider, not like the other time when it was small, a pillar. So now, if you come, maybe this side will be crowded. Try to avoid the crowd. Come to this side. You'll be able to go closer to the jamra. Then you stone it by saying Bismillah once, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 times. Each stoning, you see Allahu Akbar. Is it clear? This is an act of worship. You will see a lot of blunders, which is not, it's not expected of a Muslim. So, thinking that you are stoning the jamra is this devil that is here is ironic. It is an act of ibadah now. But some people will start cursing shaitan, Allah is in maka albarka. This is not allowed. Just say Bismillah once and say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. When you finish stoning the jamra, there is no dua. Now you have finished one of the rites of that day, one of the activities. Then you go and shave your head, either from the barber shops that are around there, or maybe if you have a clipper, you shave it to yourself, or maybe when you go back to your hotel. Then the issue of sacrifice you have already paid, either here at the Jaiz Bank, or when you reach Makkah, you pay. But it's more expensive in Makkah. Try to pay at Jaiz Bank, because Jaiz Bank is taking 90,400 and something. But if you go there, it's around 900 riyals, which is about 180,000. So please, if you have the money, try to pay from here so that they can stand for you. Is it clear? So now you have stoned the jamra, you have finished one rite, and then shave your head, and then you have already paid for the hadiyah, and the representatives are there to slaughter on your behalf. Now you have 3 now. So from stoning the jamra, if you want to fast down to Mecca in order to perform the tawaful ifada, but the moment you are able to perform only 2 out of these 5,
Is it clear? 2 out of the 5. Either stoning the jamra, shaving the head, or slaughtering the animal. Anyone you are able to do on that day, now it's called tahallul al-awwal. That prohibitions are lifted now except for one to have an affair with his family, which is not permissible until after the tawaf al-ifadah. But all the restrictions and all the prohibitions are now allowed. You can now, after stoning the jamra and shaving your head, you can remove the ihram if you want to and put your own traditional attire. And for me, I used to go with my shaving clipper. After the stoning, I will shave my head, and I have my traditional attire in my bag. I will remove it and put it, because this thing is not it's not easy to wear it. Is it clear? So now, if you want to go to Mecca and perform the tawaf al-ifadah, it is up to you. Or you may decide to delay the tawaf of ifadah until after your stay in Muna. So for those that are going to fast down to Mecca, you are going to perform the tawaf in the same manner you did during your Umrah. Is it clear? There is no difference between tawaf al-Umrah and tawaf al-Ifadah except for the intention and exposing of the shoulder. In this tawaf, you don't expose the shoulder. And that of Umrah, you must be in the state of Ihram. But this one, you can be in your own normal dress because you have completed 2 out of the 5. Is it clear? So you go and perform tawaf in the same manner, 7 cycles, go behind Maqam Ibrahim, pray 2 rakats, then drink Zamzam, go and perform the sa'i in the same manner you did during your Umrah, from Safa to Marwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You end in Marwa. And that's the end of activities of that day. For those that want to delay their tawaf and sa'i until after they stay in Mina, can go back to their tents and continue the ibadah. And, okay, masu jin Hausa, mun yi magana a can zancen Arafa cewa idan rana ta faɗi za a ɗauko mu zuwa Muzdalifa. Muzdalifa fili ne, shi babu tent. Yana tunatar da mu tashin kiyama, cewa yadda ake fitowa daga cikin kabari a je inda ake tara jama'a, haka ma in ka gangaro daga Arafa, Allah ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram. Mash'aril haram shine Muzdalifa. So in an zo Muzdalifa, wuri ne, fili ne, babu tent. Kowa zai yi shimfiɗa sani inda ya samu ya kwanta har zuwa gobe. Kwana a Muzdalifa wajibi ne. In baka kwana ba, kayi laifi sai ka yanka dabba. Amma an yadda ga mata da tsofaffi da marasa lafiya da waɗanda suke da ayyukan alhazai kamar likitoci, an yadda bayan dare ya raba, after 12, su tafi su fara ɗawafin, su fara jifa, su wuce su yi ɗawafi. Su an yadda. Ina fata an fahimta. So amma dai kai da baka da wannan matsala, ana so lalle ka tsaya ka kwana a Muzdalifa. Idan ka kwana a Muzdalifa, in safiya ta yi ranar sallah, that is yawmun nahar kenan, ranar layya, to a ranar kana da ayyuka guda 5 a gabanka na aikin hajji. Na farko shine jifa shedan, na biyu shine aski, na uku shine yanka hadaya, sai kuma na 4 shine dawafi, na 5 shine sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Waɗannan ayyuka guda 5, in ka samu ka aikata 2 daga cikinsu, daga cikin 5 ɗin, ya halatta ka cire ihraminka. Komai da aka haramta maka ɗazu na yanke kumba da cire gashi da turare da sauransu ya halatta, illa mu'amala da iyalai ne ba a yadda ba sai ka gama tawaful ifada da sa'i. Ina fata an fahimta. Wannan jifa ta shedan mun karanto tarihinsa daga annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam. Lokacin da ya mafarki yana yanka ɗansa, kuma farkin annabawa gaskiya ne, to sai zo ya ga wa ɗansa Ismail, ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Ni naga ina yanka ka a cikin mafarki, amma je kai shawara. Ya ce ya abatif almatu umar, ka je ka aikata baba duk abin da Allah ya umarce ka, satajidni insha Allah min as-sabirin, zaka same ni mai hakuri in Allah ya yarda. To amma kuma zai zama wani abu sabo, ya ce zai yanka ɗansa a nan cikin mutane. Shi yasa sai annabi Ibrahim ya ɗauko ɗan nasa, ya yi tafiyar nan mai nisa kamar kilomita 8 zuwa inda jamratul sugura take. Ya zo jamratul aqaba, ya zo ya zaunar da Ismail, yana son ya yanka shi. Sai Ismail ya ce baba ina da bukatu guda 2. Ya ce menene? Ya ce na farko ina so ka daure man idanuwa na, kada ka je yanka ne mu haɗa ido ka ji tausayina, ka kasa aikin Allah. Na biyu ina so ka wasa wukan da za ka yanka ni don ka yanka ni lokaci ɗaya, kada tausayina ya kama ka kasa yanka ni.
kaga wannan annabawa kenan. Yanzu kai a ce ai mafarki za a yanka ki ai sai a ganki a Niger. So yanzu abin da ya faru kenan, yanzu ya karbi wasiyar Ismail, sai ya dauki wukan ya je zai wasa ta, sai da ya je ya wuce jamratu sugra, wannan jamra karama tunda guda uku ne, ya je ya wasa wukan akan hanyarsa ta dawo, ya zo daidai inda wannan jamra take karama, sai shedan ya bayyana a cikin siffa wani dattijo kamar mutumin kirki, ya ce ba Ibrahim, yanzu saboda mafarki kawai za ka yanka ɗanka guda ɗaya, gashi ka tsufa shekara 120 kuma ina za ka sake samun wani, shi kaɗai ne fa. Yana cikin magana sai ga mala'ika Jibril ya ce masa, ya Ibrahim, wannan tsohon banza ne, shedan ne, ka ɗauki dutse in ji Allah ka jefe shi. Shi ne ya jefe shi duwatsu guda bakwai yana kabbara, sai shedan ya ɓata, ya ci gaba da tafiya, sai da ya kawo tsakiya sai shedan ya sake bayyana kuma yana son ya ƙara disibin nasa. Jibril ya ce jefe shi, ya sake jefarsa, ya yi kabbara, sai da ya zo nan kuma bayan shedan ya ɓata ya sake bayyana. Malamai suka ce in karin jaye shedan a yanzu kar ka yi tsammani ya kyale ka, zai tare ka wani lokacin. Kaga annaba ma bai bar su ba, a nan ya sake jefarsa sai ya ɓata, ya zo zai yanka ɗan nasa, Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin, lokacin da ya kwantar da suka yi ban kwana da ɗansa, ya kwantar da shi ta wuya zai yanka, na daina an ya Ibrahim, sai muka ce ya kai Ibrahim kada saddaqta ru'ya, lalle ka gaskata mafarki. Sai aka sa mala'ika je ya kawo masa rago da aka yanka a madadin me, a madadin ɗansa. In ba don haka ba da ɗan adam za a dinga yankawa duk shekara, sai a duba family waye mai sai a yanka ka. Ina fata an fahimta. Amma kan Allah cikin rahamarsa sai aka sa rago ne yanzu ake yankawa, so shine asalin hadiya kuma shine asalin layya. Mahajjata suna hadiya, mu anan wanda ba zai aikin hajji kuma suna layya. To a ranar sallah waɗannan shedan guda uku, inda Ibrahim ya jifa shedan nan guda uku, ba za ka jefi na ƙasa ƙaramin ba, ba za ka jefi na tsakiya ba sai ka zo nan, sai ka zo sai ka ɗauki duwatsu kamar yadda kamar girman wake, ba manya-manyan duwatsu. Kar ka ɗauka wai shedan za ka jifa, ibada ce kawai. Wani yana ɗauka shedan ne da haka bai ɗauki ƙaton dutse ya fasa mai kai, ba haka ba ne, ibada ce. So in ka zo sai ka ɗauki duwatsu ƙananu kamar wake guda 7 tun daga Muzdalifa ko kuma akan hanyar ka ta zuwa nan. Kana zuwa a lokacin da ka zo ta yiwu jama'a sun yawa a nan, tunda tana da faɗi a yanzu ba kamar da ba da take fila guda ɗaya, amma yanzu tana da faɗi. In jama'a sun yawa nan sai ka zagayo sai ka dawo ta nan, mafi yawa za ka ji nan ba mutane, sai ka matsa kusa da ita ka jefe ta cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Bismillahi sau ɗai, sai ka ce bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu har sau 7. In ka gama wannan jifa shine ibada ta farko a wannan rana. Daga nan kuma sai ibada ta biyu shine aski. So ko dai ka je wajen baba shops da suke nan ka je ka yi aski, ko in kana da kilifa ka yi wa kanka, ko in kuma ka koma hotel ka yi, ko can Makka. Ina fata an fahimta. Na ce ni na kan je da kilifa nawa da 'yan kayana na gida, ina gama jifa zan yi aske kaina sai in cire wannan in sa kayan gida don ya dame ni dama. Ina fata an fahimta. So da ka samu kaya guda 2 a cikin 5 ɗin nan, ko dai jifa da aski ko jifa da yanka, to in ka samu kai 2 yanzu an halatta maka komai da aka haramta maka ɗazu in banda mu'amala da iyali, shi kan sai ka gama ɗawafi da sa'ayi. Ina fata an fahimta. So bayan ka gama wannan jifa kila kayi aski, already ka riga ka biya, ko dai a nan Jaiz Bank suna karɓa 90,000 da wani abu, ko kuma in ka je can last year riyal 800 ne, to bana kuma sai ya fi haka. So kaga riyal 800 ana magana kusan 180,000, kusan double kenan. So shawara ta wanda yake so ya je ya biya a Jaiz Bank ya fi mai sauki bisa ga na can, amma in kana da kuɗi da yawa sai ka je can ka biya sai a maka. Ina fata an fahimta. Jaiz Bank wakilai ne na Islamic Bank, saboda haka Islamic Development Bank su ne wakilai za su tattara kuɗin su aika aje a sai a yi maka. So in ka riga ka yi yanzu an wakilce ka, activity na 3 ba ruwanka da shi. So yanzu abin da ya rage shine guda 2, ka yi jifa ka yi aski an ma yanka, yanzu kuma saura ɗawafi da sa'ayi. In kana da halin ka wuce Makka a wannan rana sai ka wuce. Alhamdulillah last year na ga hukumar Saudiya sun taimaka sosai, don da ka gangara ka je Makka bus stop, ka je bus stop za ga akwai motoci ana ɗaukar mutane ana kai su. Ban sani ba ko wannan shekaran za su yi, in ba su yi ba dole sai kai ka nemi mota ko kuma ka tafi a ƙasa. Ina fata an fahimta. So yanzu
wancan dawafi da ya rage da sa'ayi in kana so sai ka isa maka ka je ka yi, in ka je yin dawafin za ka yi dawafi ne irin yadda ka yi na umara. Ina fata an fahimta. Bambancin su shine wannan niyan aikin hajji ne, wancan kuma na umara ne. Bambanci na biyu shine wancan ana cire kafada ga maza a fitar da ita, wannan kuma babu. In fact kuma bambanci na uku, wancan dole sai da harami, wannan kuma za ka iya da kayan gida. Bambanci na uku, wancan akwai sassarfa, wannan babu. So ina fata an fahimta. So in ka yi je ka yi zagaye bakwai irin yadda muka yi na umara kamar yadda muka nuna muku din can, haka in ka gama ka je bayan makamu Ibrahim ka yi raka'a biyu, sannan sai ka je in ka sha ruwan zanzan, sannan kuma ka je ka yi safa da marwa yadda muka yi shi ɗazu na umara, shi ma niyan na aikin haji. In ka je ka yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka ƙare 7 akan marwa, sai ka je kuma ka yi aski. In kuma ka riga ka yi anan shikenan, mata kuma su rage gashi shikenan. Yanzu wannan activity na wannan rana ya ƙare. Wanda yake jin cewa ba zai iya yin wannan activity, ba zai iya zuwa makka ba yayi, yana da dama sai ya koma mina ya zauna a yi sauran ibada na kwana 11, 12 har zuwa 13, sannan in ya dawo makka sai ya wannan dawafin da sa'i. Amma ya tuna cewa an haramta mu'amala da iyalai matukar baka yi dawafi ba, so mutum sai ya kiyaye. So yanzu mu ɗauka mun je mun gama dawafi da sa'ayi, ƙa'ida ne cewa ka tabbatar ka bar maka kafin rana ta faɗi. Dan in ka bar rana ta faɗi kana maka kayi laifi sai ka yanka dabba, sai ka biya riyal 800. So yana da kyau mutum ya bar maka kafin rana ta faɗi. Kuma babu laifi ko da ka kamo hanya ne rana ta faɗi kana hanya, babu laifi. Amma ka je ka yi kwancenka intentionally da gangan, to wallahi ana bin ka bashi. So ka yi ƙoƙari ka fito kafin rana ta faɗi kana hanya, ko ta faɗi ba ruwanka. Za ku sake dawa muna. A ranar sallah, rannan ne masu motoci ke wasa wuƙa don su ci nama. Don rana akwai tsadan motoci, sai dai an samu bosses kila a samu wanda za su ci su riyal 30 ko shiga su kai, kuma ba za a kai ka har tent ba, kar ka yi tsaman za a kai ka tent. Mafi ana aje mu a jamra ne, ka sake takawa zuwa tent naka, don ka yi tsamanin za a kai ka wajen. Ba a bari motoci su isa wajen. So yanzu idan ranar sallah ka gama duk activities din nan, ka gama abun da kake, ka je hotel, ka yi wanka, ka ci abinci, ka huta, ka aje haramin nan, ka sa kayan gida. Sannan akwai jan kunne da yawa mata maza ma sukan so su kware a daka a zaman mina. Wannan ba shi ya kawo mu ba, da Allah mu kiyaye mu san irin tufafin da za mu saka. Kaga mata sun zo suna ta kai da kawo a mina, saboda me? Saboda suna ganin ranar sallah ce. Ba hana ka yi murna ba ka sa kaya, amma ya kasance responsible kaya na musulunci. Amma kin je kin sa matsatsen kaya jikinki a waje, wannan bai dace ba. Za ga waɗansu akwai wata dangane, na rantse muku da Allah ni in ba don wani bane sai in ce ba musulma bace. Har na kasa wani haba baiwa Allah, yanzu ke zo kina irin wannan shiga, wai ai miji nake nema. Ni ce to haka ake neman miji? Wanda yake bada mijin shi kika sabawa ba, ta yaya zai baki miji na gari? So yana da kyau mu kiyaye. Haka ma maza, za ga wani shi ma ya ci kwalliya, bai wannan tent bai wancan, shi ma don Allah mu kiyaye. Mu sani cewa bayan Allah sun baro mazajensu, su ma ɗin sun baro matayensu. Ka zo ka yi irin shigar banza, ka zo ka tayar da hankalin ba, bai dace ba, haramun ne. Kai koma ba nan ba haramun, ballanta wuri mai tsarki irin wannan. Wuri ne da ake son ka yi tunani cewa Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zo wajen nan, kuma yanzu banda kai ka yi tunani miliyan nawa suke son zo wajen nan, ba su samu zuwa ba. So da Allah mu kiyaye. So za mu kuma mina mu ci gaba da ibada na sallah. Kowace sallah in za a yi a lokacinta, in azhar ce kasaro, la'asar kasaro, magariba cikakkiya, isha'i kasaro, subahi ma raka'a 2. Sannan ranar 11 ga wata wan shekaran sallah, to rannan kuma na da activities guda 3 na jifa shedan guda 3. Shine za ka tsinto duwatsu daga munaɗin nan guda 21, nan 7, can 7, can 7. Ina fata an fahimta. To kuma in ka zo za ka fara da wannan karamar ne. A ranar sallah an kewaye ta, ba a bari ma ka je kusa da ita, sai dai ka je waccan. So amma yanzu buɗe take. So in ka zo yanda ka yi na jiyan nan, sai ka yi ƙoƙari ka dawo gefen nan. Dama a ƙa'ida na sunna, annabi ya sa Makka gefen hagu, menana gefen damansa ya jefa. Haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce. So an fi son ka tsaya ta wannan bangare, amma ba a ce in kai ta bangaren ba bai yi ba, duka yayi. So in ka zo da dutsen ka guda 7, ka tabbatar 7 din ne. In ma za ka sa a roba ne ko a leda, ka sa aljihu ka rika 7 din, kana zaro su ɗaya bayan ɗaya,
bismillahi Allahu akbar 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 sau 7. Ka gama wannan sai ka matsa daga inda ka yi jifa, dama maka na haka, sai ka fuskanci ka daga hannu sai ka yi addu'a na abun da kake bukata. Ba a ce maka sai kaza ba, bukatar ka ake so ka faɗa. In ka gama sai ka zo ga wannan ita ma ka zaro guda 7, ka sake jifanta da kabbara 1, bismillah 1, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bayan kowane har sau 7. In ka gama sai ka matsa sai ka daga hannu ka yi addu'a, sannan sai ka je ga jamratul aqaba babba, sai ka jefe ta ita ma bismillah Allahu akbar Allahu akbar sau 7. In ka gama dama ita ba addu'a, ko ranar sallah ko wani shekarar sallah ba addu'a bayan jifan wannan jamratul aqaba. Ina fata an fahimta. In ka gama wannan jifa yanzu kuma sai ka sake komawa Mina don ibadar ranar 12. In ka koma Mina a ci gaba da sallah da zikiri, dama annabi ya ce yawmu watan ayyamu Mina ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. Ranakun Mina an kira shi ayyamu tashrik. Menene at-tashrik? Daga ashruk shine fitar rana. So a wancan zamani babu deep freezer ba fridge, so naman da aka yanka sai su zo sai su bubbuɗe su shanya ya bushe, shine tashrik din. So a ba rana ta busar da shi, shi yasa ake kiransa ayyamu tashrik. So sai annabi ya ce ranaku ne na cin abinci da sha da ambaton Allah, ayyamu akli wa shurbin wa zikrillah. Shi yasa ba a azumi a wannan ranaku, ba a yi. So abin da ake so dai ka ci abinci ka gode wa Allah, sannan kuma ka ambaci Allah da yawa. Kar ka ɓata lokacin ka wajen yawacen banza, sai dai babu laifi ka kai ziyara zuwa ga 'yan uwanka a wata jiha, ka je ku taya juna murna, ku roƙi Allah ya karɓe ibadan ku, amma kar a shigo da abin da ba ibada ba. Sannan in an ranar 12 shi ma sai a sake tsinto duwatsu guda 21 irin na jiya. Mafi kyau ita jifar ana yin ta ne bayan rana ta ba tsakiya azhar. Ta ba da nama a fara tafiya tun da wuri, wuraren karfe 7, 8 a fara tafiya. Shi yasa kana tafiya mutane suna dawowa. In kaga cinkoson da ke dawowa, in aka ce a bari sai azhar, to gaskiya abun ba zai yi daɗi ba. So in ka fita a wannan lokaci ba ka yi laifi ba. In kuma kana son ka yi jinkiri har azhar, shi ne fa ni'ima. In ta yi sai ka tsinci duwatsu 21, ka zo yadda ka yi jifa irin ta jiya. Wannan ka jefe shi da duwatsu 7, ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a. Wannan ma ka jefe shi duwatsu 7 kana kabbara, ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a. Wancan in ka jefe shi da duwatsu guda 7 babu addu'a. A ranar 12 in ka gama wannan jifa, in ka ga dama aikin hajji ka ya kammala gaba ɗaya. In kuma kana so ka cika ainihin kwanaki na 13, sai ka sake komawa Mina a ranar 13 ka sake tsinto duwatsu guda 21, can 7 ka yi addu'a, nan 7 ka yi addu'a, nan in ka gama ka wuce. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Wanda ya ga dama ya gaggawa komawa maka bayan kwana 2, shi babu laifi a kansa. Wanda kuma ya jinkiri har zuwa kwana na 13, shi ma babu laifi a kansa. So amma ka san dai mai 13 ya fi lada, amma dai ba a ce ka yi laifi ba don ka wuce bayan na 12. So da ka kammala wannan aikin hajji ya kammala kwata-kwata, ba abun da ya rage saura ɗawafin bankwana. Shi ma idan mace tana haila an ɗauke mata, za ta iya jifa shedan, ma ba za ta yi ɗawafi da sa'ayi ba a ranar sallah. Sai ta koma 11 ta yi jifa, 12 ta yi jifa. In an gama ta ga dama ta wuce, in al'adan ta ɗauke sai ta je ta yi safa'a, ta yi sa'ayi, ta yi ɗawafi da kuma sa'ayinta da abin nan, da kuma abin nan sa'ayinta, ɗawafi da sa'ayi. Shikenan ta gama aikin haji. To irin wannan wadda ta samu wannan lalura na rashin samun yin umara, ita ce aka ba ta damar ta je tan'im masallacin na Aisha ta ɗauko niyya ta zo ta yi umara. Dalili kuwa shine ita kanta na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abun da ya faru da ita kenan. Ta zo, an zo sarifa sai haila ta zo mata, ga ta ɗauko niyyan umara tamattu'i, sai haila ta zo. To kuma aka iso maka haila bata ɗauke ba har ranar aikin hajji. Da haka sai ta rusa umaran. Ta gaya annabi ya ce to ki je ki niyyar aikin hajji a tafi. Aka yi activity na hajji gaba daya. Bayan an gama aikin hajji ta dauke, ta yi dawafi, ta yi komai, sai ta zo ta ce ya rasulullah, to ni yanzu aikin hajji kadai nake da shi, umara fa? Ya ce ya fi ki hajjiki, hajjinki ya isa. Ta ce a'a ya rasulullah, kada in koma gida a mangori, matanka duk kowa ta yi hajji da umara, ni kuma in koma da hajji kawai, ai za a dinga mangori a ce ai ta tafi hajji ma, hajji kawai ta yi. Ta ce ita ta yi insisi lalle sai ta yi. Shi yasa annabi ta matsa
ya ce Abdurrahman kaninta ya raka ta zuwa wajen hillu ta ɗauko niyya ta yi umara. Wannan shine dalilin zuwa tan'im. So zancen kai ta zuwa kana ɗaukowa baya daga cikin sunna. Wannan shine dalili, kuma duk da ta samu irin wannan matsala za ta iya wannan umara. Fallahu a'la wa a'lam. For those that are handicapped in Hausa language, we have finished the staying in Muzdalifah on the night of Salah day. So on Salah day, we are now departing Muzdalifah to Jamarat. So at the Jamarat on Salah day, you have 5 activities like I mentioned. That you are going to stone only one Jamra. You pass by the small Jamra, the middle Jamra, you will not stone them on Salah day. You come to the big Jamra, you stone it with 7 pebbles, saying Allahu Akbar, Allahu Akbar. After that, then you shave your head. Already you have paid for your sacrificable animal, and then you go and perform tawaf and sa'i if you can. In the same manner you did for the Umrah and Hajj. Now, the remaining days, Ayyamut Tashriq. They are called Ayyamut Tashriq. Why? Because the Sahaba do not have our modern fridges and the deep freezers that they can store their meat. So what they do is they will open the meat for the sun to dry it. So it is called Ayyamut Tashriq, the days of drying the meat. So that's the name Ayyamut Tashriq. And the messenger said are the days for eating, drinking, and remembrance of Allah. So you go back to Mina after completing these 5 activities on Salah day. If you don't want to go and perform the tawaf and sa'i, you go back to Muna and stay there for the remaining activities on 11th. So on the 11th day of Zulhijjah, you are going to stone the 3 satans, the 3 jamarat. You start by the small one, stoning it with 7 pebbles, saying Allahu Akbar, Allahu Akbar after each pebble. Then you come to the middle, you supplicate after that. Then you come to the middle, you stone it and supplicate. Then you go to the last one, you stone it, there is no supplication. Then you go back to Mina, continue remembering Allah subhanahu wa ta'ala, praying the prayers, obligatory prayers at their time, shortening their prayers, the Zuhur, Asr, and Isha into 2. Then on the 12th day, you also pick 21 pebbles. You are going to do the same activity of stoning the first Jamra, 7 pebbles, supplication. Then you come to the middle Jamra, stone it 7 times, and then supplicate. You go to the last Jamra, you stone it, there is no supplication. On that day, that's the 12th of Dhul Hijjah, you can decide to go back to Makkah. Your Hajj is completed. Because Allah says, وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Whosoever has done his going back to Makkah on the 12th day, there is nothing wrong in that. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Whosoever delays his staying until on the 13th, there is nothing wrong in that. So you may decide to go to Makkah, you have completed your Hajj. Or you may also decide to go back for the 13th day. You do the same activity as 11 and 12, and then if you come here, there is no supplication, you go back to Makkah. Your Hajj is completed. Your Hajj is now completed. You will just remain there waiting for the time of your departure. Then you go and perform Tawaful Wada, farewell Tawaf. And for those that are in their state of messes, what do you do? Remember, we said at the Miqat that when you come to Miqat, don't worry about the menstruation. Perform all that is required. Declare your intention, and then you come to Mecca. When you are privileged to have your, the menses went off, then you go and perform tawaf and sa'i. You have completed your umrah, and then on the 8th day you also declare the intention for Hajj. Where the period did not stop because maybe you are late. Now the umrah is going to be destroyed. It's going to be null and void because you have not performed tawaf and sa'i. So what you do is declare the intention of Hajj, come and do all the activities of those days of Hajj, and then after the Hajj, you can go to Tan'im and declare the intention for Umrah and come and perform Umrah as did by Aisha radiallahu ta'ala anha. It happened to our mother, the mother of believers Aisha, when they came together with the messenger, he came with all his wives. So she was in her period, and the messenger asked her to do all the activities of Hajj except for Tawaf and Sa'i. So now, the period did not went off until the time of Hajj. So now it declared her Umrah null and void. She declared the intention for Hajj, and after the Hajj, she was complaining to the messenger that all his wives
are going back to Medina with the reward of Hajj and Umrah, and she's only going back with only Hajj. He said, your Hajj is okay for you. She said, no. I know your wives, they are going to tease me, saying I'm having only the reward of Hajj. There is no Umrah, so I want to perform Umrah. So the messenger asked her brother Abdurrahman to escort her to the Hillu outside Haram to go and declare the intention, and that's where the Masjid Aisha is built now in Tan'im, and that's the reason for going to Tan'im. Otherwise, it's not a sunnah for someone to be going to Tan'im to perform Umrah. It's only for those that are having the same problem. This is, in short, a summary of what we have for today. Insha'Allah Rabbul Alameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our Hajj. Allahumma ja'al hajjal mabruran wa sa'yan mashkura dhamma maghfura wa tijaratan lan tabur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we are going back to the hall for some other things, that is hints on Hajj and other questions and answers, inshallah Rabbul Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.